Subscript is, we have already seen subscripts for arrays or subscript for dictionaries. Concept is same here. Again, I'm creating new playground. Before explaining you the concept of subscripts, I will show you how exactly we have used subscripts for collection objects such as arrays and dictionaries. For sets, we have not used any kind of subscripts. Let me create an array where my numbers. I am giving 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Some numbers, some random numbers. Let's see. I want to access the fourth element. How to access it? Print my numbers of 4. I want to access the 10th element. 10th element is not there. No, it is there. This is out. I want to access the. I want to replace the. I want to override the 5th element. What we are doing here? We are using the object. This is the array object. Array of into. Or else the other way is you can specify the data type int. Integer array. On top of integer array, we are using square braces and the index variable. Actually, this is called subscript. This is called subscript. Array is data type, right? This is array variable only. This is actually array variable only. This is array variable only. On top of array variable, you are using subscript and giving some value as index because array is stored in the form of continuous memory locations with indexes. Similarly, I am creating a class. School. School contains students, right? Students. I'm giving 1, 2. These are student names. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. And the random also you can use. These are some students. Add student. Remove student. Adding means students dot append. New student. Students dot remove. Remove, it is asking for integer, but we do not have any integer. Let me take index. The index lo unna students ne remove cheyali. Remove at index, that is index. Display is a method where I am going to display the students. This is class, right? This is class. Array is also a class. On top of this is variable. Let me create my school. My school.
Here I am giving the values. Then also you can give the values. If you want, you can also give the values. How can we give the values? Here this is hard-coded values, right? If you do not want anything hard-coded, you can use init method. For init method, you can pass students of type string array. You can pass that. For students, you can assign the students and the students. Then you can simply remove this. But here, if you want to create a school, you can create school with students, the same students. Just a 1, 2, 3 for simplicity. 1, 2, 3. If you clearly observe, these two are same. You can also do garden. Okay, to make it similar, I'm using this variable my school, variable my numbers. It is the array. This is a school's object. This is also a data type. This is also a data type. This is variable of school. This is variable of array. That's it. Here, on top of array, you are using subscript. Why can't I use on top of school? My school. Why don't I use my school dot 0, my school dot 3, my school dot my school of 0 equal to 0. I can also use it, right? But it is not allowing because what is the error? Value of type school has no subscripts. In case of array, it is not giving any error. In case of school, it is giving error because there is something lack in school data type, school class. There is something lack. What is that? Is subscript. Subscript is not used in school, whereas in array they internally use the subscript. Now I want to access my students like this, but I am unable to access because there is no subscript implemented in school. Let me implement that subscript. Subscript. Even I'm not sure how to use this. Even I don't know. Let's see if I'm correct. Written students index. What happened? 2 errors are gone. 2 errors are gone. What we did, we have implemented one subscript and we are accepting one integer, that is index. Whenever someone asks school of 0, I am giving 0 to student, that is 1. Let me make it 0 also. Here there is one more. We will resolve that as well and see the result here. It is 8. At location 4, it is 8, and at location 10, it is 20. Here, by using my school, I am trying to access. I am using subscript here. When you use the subscript, what exactly it is returning? It is returning students of 0, students of 3. 0 and 3 are printed by using subscripted way. Otherwise, how do you access? I can access this in simplest way also. My school dot students
half. This is students is right. Of 0 I can use. Here of 3 I can use. If you do not have subscript, you can use this. It gives the same result. See, it is given 0, it is given 0 for these two statements. For these two statements also, it is given 3, 3. But the difference you can see, this is a short way, right? This is short way to access the collection elements in a class. Collection elements of a class. Let's say this is private. See if we can access still. This is not allowed, whereas subscript is allowed. Since it is private, you cannot access this outside of this class. We have a separate class for access specifiers. Okay. Only one thing is you need to understand here is by using subscript, you can access the properties in short way. This is general way, it is long way, this is short way. Array lo ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో మీకు ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది. మీరు అనొచ్చు అరేలోకి వెళ్ళి చూపించండి, నేను చూపిస్తాను అరేలో ఏం చేస్తారు అనేసి. సబ్స్క్రిప్ట్ వెతుకుతాం. చూడండి ఎన్ని సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మనం జనరల్గా యూజ్ చేసే సబ్స్క్రిప్ట్ ఇండెక్స్ కదా, ఇండెక్స్ ఇస్తాము. ఆ సబ్స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇదే కదా పబ్లిక్ సబ్స్క్రిప్ట్. ఇండెక్స్ తీసుకున్నాడు, ఇంట్ తీసుకున్నాడు. ఎలిమెంట్ అంటే ఈ అరేని బట్టి, అరే మనకు స్ట్రింగ్ అరే అయితే స్ట్రింగ్ ఎలిమెంట్, ఇంటీజర్ అరే అయితే ఇంటీజర్ అరే ఎలిమెంట్, స్టూడెంట్స్ అరే అయితే స్టూడెంట్ ఎలిమెంట్ అలా వస్తుంది. కాబట్టి అరేలో కూడా ఇది ఉండడం వల్ల మనము సబ్స్క్రిప్టెడ్ వే స్క్వేర్, ఈ విధంగా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ విత్ ఇండెక్స్ తో మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అరేలో. సిమిలర్లీ మనం ఏం చేస్తాము, అరేలో ఎందుకు ఉండాలి, మనం కూడా రాసుకోవచ్చు కదా అని ఉద్దేశంతో మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాము. అందువల్ల మనము షార్ట్ వేలో మనము ఎలిమెంట్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాము. ఈవెన్ షార్ట్ వేలో మనం సెట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏంది, సోన్సో ఇండెక్స్ లో సోన్సో వాల్యూ పెట్టాలనుకున్నాం అనుకోండి, దాన్ని ఏం చేయొచ్చు మనము, సబ్స్క్రిప్ట్ ఇండెక్స్, ఏ ఇండెక్స్ లో వాల్యూ పెడదాం అనుకున్నాను అంతే. స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ సోన్సో ఇండెక్స్ లో వాల్యూ ఈ వాల్యూ పెట్టండి అని చెప్తున్నాను. ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఒక క్లాస్ లో ఒక సబ్స్క్రిప్ట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. గెట్ ఓన్లీ MySQL of 0. దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు అంటే, అది కూడా అంటే సబ్స్క్రిప్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాము. అది కూడా గమనించాలి. ఇలా ఈ విధంగా ఎలా యాక్సెస్ చేయాలని కూడా గమనించాలి. So first error I must use what one. We'll try to solve it. Cannot assign through subscript. Subscript is get only. Just get to only. Saying get only. How to make it get and set. To make it get and set. Maybe I'm
doing R&D here. Never tried. ఇలా మనం డిఫరెంట్ ట్రై చేస్తే మనకు ఏమేమి యూజ్ చేయాలో అసలు అన్నది అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ new value something new I have learned today. Print nice book. చూద్దాం ఇక్కడ 0 ఉంది కదా, నేను వచ్చేసి 0 1 2 3 అంటే 4th లొకేషన్ 4 పెడతాను. అంటే నేను ఈ సబ్స్క్రిప్ట్ చేసి ఛానల్ అండి 0 1 2 3 go right. Yes, 3 plus నేను 30 పెడుతున్నాను. ఎవరు కొంచెం బాగా అర్థమైంటుంది, ఎందుకంటే ఇండెక్స్ లేదు మనం ఇక్కడ ఇండెక్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇండెక్స్ లేకుండా మనం అపెండ్ చేసేది ఉండాలి. నార్మల్గా ఎర్రర్ వస్తుంది, నార్మల్గా కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను అది రిమూవ్ చేసేస్తాను. నార్మల్ అరేలో కూడా లేని ఇండెక్స్లో మనం ఏదైనా వాల్యూ సెట్ చేస్తే మనకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ స్కూల్ ఏంటంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకా స్కూల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ it is private. స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారని చెప్పి ఇక్కడ నాకు కాల్ చేయొచ్చు. ప్రైవేట్ ఇక్కడ పెట్టేసి నేను ఇక్కడ మై స్కూల్లో డిస్ప్లే ఉంది కదా, డిస్ప్లే కాల్ చేస్తే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉంటారు కదా, ఆ స్టూడెంట్స్ నేను 30 రావాలి నాకు. 0 1 2 30. దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ ద సబ్స్క్రిప్ట్. జనరల్గా ఎక్కడ యూజ్ అవ్వదు, బట్ ఇంటర్వ్యూస్లో అప్పుడప్పుడు అడుగుతారు కాబట్టి మీకు ఐడియా ఉండాలి అసలు అరేలో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి, అరేలో ఎందుకు ఇలా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాము బట్ ఇక్కడ ఎందుకు మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేకపోతున్నాము, అరేలో ఏముంది మనకి ఇక్కడ ఏం లేదు, సబ్స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ రాసాము అది మనం వాల్యూ అల్పిస్తుంటే ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది, దాన్ని ఏ విధంగా రిజాల్వ్ చేశామని చెప్తే వచ్చిన ఎర్రర్ని బట్టి నేను ఇది రాశాను. ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ ఉంది, నేను ఇక్కడ సెట్ పెట్టేసి ఇక్కడ న్యూ వాల్యూ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా మనం రీడ్ రైట్ చేయగలిగాను. నేను ఇదైతే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు, నా ఎర్రర్ చూపించలేదు స్టూడెంట్స్కి. మనకి ఎర్రర్ని బట్టి మనం డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది.